Abisiame mo akwa ba ene recipe be chere kwan be fa so ato o meat pie e wa room na ese Ghana efie de pepe. Nti ahya se de be ye feeling nansa. Nti feeling me use olive oil na de achi. Etwitwa jene a eye full red onion ena me de agu anwanim. Nti me make sure say e be chikama nti echi na me de me seasonings we eye jene na be se nso ye garlic. Inti seasoning bia wo bia no obetimi ayeden ayusu e dey your feeling no inti wo do seasonings ni nyina gumawie no wanum kama we e be very simple pra obia betimi aye obetimi kra ye bi ofi ayeden aton be bia obia sanse recipe ready e kama ankasa medin so kakra ayeden egum se dey be ya enye too dry inti me pe tuna pa me ya tuna de me gye ho ba obetime yisu corn beef and I say feeling bia ope bia na de o de aye nti me de egu mawie no manum kakra na me nesi so be 5 minutes pe ti 5 minutes na so na me de me curly powder na de egum nti de be ya be ma feeling me e pie na de aye sham nti me wie na de mention so kakra de apeti so nti eno anu nti esi na ye di enchine gum no ye via no nti ni achi esi nchen ensan say ye betu no warewa mu nti no ba menchiro kwan abefa so ayede esiesi arewa no for pie no nti me di anwa kakra de egum ena me de me blush na fefem se de be ya anwa no ebe fa arewa nim kama na me to pie na entity kem kesi bebre nti we wie na de esi nchen nti no nso no ye measure 2.5 cups na ye de gu ya de ani enti we na wo de baking powder and baking soda and one chine and nutmeg de agu enti make sure say we mix na de na ye kama enti wa mix e wie no na wo de margarine a ye room temperature no ho agu na wa mixing so ayede afra I just bia de aye kama making sure say obe mix flour no any butter no kama nti say the OBAAPA and pepe nti we mix ya say and our consistency be dey ebeye nti we wie no na wakofa cold water ensuo a enyunu na da wo de gugugugu so but the measurement ni na begu caption no na just say why dey wo hu na wa follow pepe no why meat pie no amna e kama sese ya enti yedi yensuo no agumawie no anse ahya ase se ponchimfu aya se moabom no na wo de akọ different surface na just say no ene ba be ye meat pie no enti se no ense ya fa nhye fridge ma amana nchel obetimi aye fast aye ne saa wo de flour kakra bi gu suro na saa no ebeboa no wetimi ade run kama na efe na che say washa ase etwitwa na the feeling ayede egum na kese ndi be depend on the way a we see ade epe no eso nti the nti am use my Asanka no e dey ato me pie no ene say Asanka no so the to pie na e many different flavor pra na afenso so no the outcome no so ye very different say what no normal baking tray ni so it say try na hye e be di ho adanse ne ka kire me so OBAAPA wo kan you me to me meat pie no Asanka no just say ama me stronku pra just say taste no is so different and I come on so enti you say ye wie what me say pie dey e be so rich sa ne pepper auto pie na say pie no anye flaky anye very rich and I just say there is something wrong with the recipe enti make sure say obo follow recipe pepper na dia to pie no now I promise you say you will never ever make pie the same way again obo in falling in love with this one because it was so good enti I say no bia e kama say ye twitwa ya ne kama say they osi penny bia na kase no dey depend wo wa so enti I say no ye the egg baako a ye break no e ba be wash esro no say they be ya e benya that rich brown golden color no nti no de hu hia yi pa nti saa na we dey obeye no pie we dey me say
se untu bida and I say just a won't try a recipe and I just say oh how who just say don't wait cry to try and she said they are sure venom and ye baking and I say a bank come up and say a year Asanka into a bit me day I came into making sure say utu your bemna joe a do you are now far what till another in China oh it's so easy cry once not a who come up oh the pan said I come I fe say and auto pie I will say yeah I just say I is so flaky so delicious and I hope say over try recipe may leave with all the ingredients in the caption to make sure say over check it. I hope say you all enjoy a recipe so you enjoy ya now I share no I like it no I follow my me do be a recipe ever say share.